Hello everyone, welcome back to Venkanna Englishguru. Friends, in my previous video where I spoke about what is phrase and what is class, where we had a very wonderful discussion and I gave you simple definition with regard to what is phrase and how you can identify a phrase, because understanding phrase and clause, which is so difficult topic to many of the participants, many of the aspirants, my friends, మీకు అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఫ్రీజ్ క్లాస్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. ఆ పాయింట్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేజ్, వాట్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. ఫ్రేజ్లో సరైన సబ్జెక్ట్ ఉండదు, సరైన ఫైనైట్ వర్బ్ ఉండదు, ఫ్రేజ్ ఎల్లప్పుడూ ఎలాంటి కాలాన్ని తెలియజేయదు. అండ్ ఫ్రేజ్ అనేటువంటి అంశం చూస్తే డస్ నాట్ ఇండికేట్ ఎనీ టెన్స్, ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ విచ్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్. ఇలా రకరకాల విషయాలు మనం డిస్కస్ చేసాం, ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసాం మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో. ఫ్రెండ్స్, ఇన్ దిస్ వీడియో we are going to talk about what are the types of phrases. Phrases మనకి different types ఉంటాయి. Noun phrase, verb phrase, adjectival phrase, adverbial phrase, prepositional phrase. అంటే 5 మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అన్నమాట. ఒక డిగ్రీ లెవెల్లో అండ్ ఇండియాలో ఎనీ ఎగ్జామ్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, తెలంగాణ ఆర్ ఏపీలో టెట్, డిఎస్సి లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, క్లాస్ 10 ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ వరకు మనం బుక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 5 మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజెస్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన విషయం ఉంటుంది. అందులో నాన్ ఫ్రేజ్, వర్బ్ ఫ్రేజ్, అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్, అడ్జెక్టివల్ ఫ్రేజ్ అండ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఇలా 5 మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి మనకి. ఈ 5 మనకి ఎగ్జామినేషన్స్లో రకరకాల బిట్స్ అడుగుతాడు. ఐడెంటిఫై ఎ నాన్ ఫ్రేజ్, ఐడెంటిఫై ఎ వర్బ్ ఫ్రేజ్, అండ్ వర్బ్ ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్, adverbial phrase is also called, adverbial phrase indicates, adjectival phrase indicates, adjectival phrase is also called. ఇలా రకరకాల ఒక వాక్యం ఇచ్చేసి ఐడెంటిఫై చేయమని అడుగుతాడు. అందులో మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశం, మనం స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లాస్ 8 బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ, క్లాస్ 8, 9th టెక్స్ట్ బుక్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బోన్స్ ఐ లైఫ్ అని ఉంటుంది, అందులో వర్బ్ ఫ్రేజ్ ఉంటుంది. అండ్ యూనిట్ 1 ద టాటెడ్ బ్లాంకెట్ అని ఉంటుంది, 8th క్లాస్ యూనిట్ 1 నాన్ ఫ్రేజ్ మనకు ఉంటుంది. సో ఇలా అండ్ వాట్ ఈస్ నాన్ ఫ్రేజ్, వాట్ ఈస్ అడ్జెక్టివల్ ఫ్రేజ్, అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ అని బేసిక్ ఇష్యూస్ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అండ్ తెలంగాణ ఏపీ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ టెట్, డిఎస్సి, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 అండ్ అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మన వీడియో ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ రిలేటెడ్ అనమాట, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజ్ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ నౌన్ ఫ్రేజ్. మళ్ళీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వద్దు, వాట్ ఈస్ ఫ్రేజ్. మీకు డౌట్ వచ్చిందంటే దాని అర్థం యూ హ్యావ్ నాట్ వాచ్డ్ మై ప్రీవియస్ వీడియో. సో వాచ్ వాట్ ఈస్ ఫ్రేజ్. సో నౌన్ ఫ్రేజ్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. నౌన్ ఫ్రేజ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ అపాజిటివ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ నౌన్ ఫ్రేజ్కి మరో పేరు అపాజిటివ్ అనొచ్చు, అపాజిషన్ అని కూడా అనొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇట్ రిఫర్స్ టు ఎ ఫ్రేజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సాధారణంగా మనకి ఇంగ్లీష్ స్ట్రక్చర్ మనం నేర్చుకుంటాం, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ లేదా కాంప్లిమెంట్. సో ఈ ఫ్రేజ్ అనేది సబ్జెక్ట్ స్థానంలో వాడొచ్చు లేదా ఆబ్జెక్ట్ స్థానంలో వాడొచ్చు అనమాట. అలా వాడేదాన్ని ఇట్ రిఫర్స్ టు ఎ ఫ్రేజ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ ప్రిపోజిషన్ కూడా వాడొచ్చు, కొంచెం అడ్వాన్స్డ్. అండ్ ఇట్ కెన్ బి రిప్లేస్డ్ విత్ ద ప్రొనౌన్ ఇట్. ఈ ఫ్రేజ్ అంతా తీసేసి మనం ఇట్ వాడొచ్చు, లేదా హీ వాడొచ్చు, లేదా షీ వాడొచ్చు, అంటే జెండర్ని బేస్ చేసుకొని 90%. అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్, కెన్ బి రిప్లేస్డ్ విత్ ద ప్రొనౌన్ ఇట్. ఓకేనా, సింపుల్. ఇట్ రిఫర్స్ టు ఎ ఫ్రేజ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ ప్రిపోజిషన్. ఓకే, అండ్ కెన్ బి రిప్లేస్డ్ విత్ ద ప్రొనౌన్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ అపాజిటివ్ ఆర్ అపోజిషన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీకు ఇచ్చాను. ఓకే, ఐ సా ఏ బాల్డ్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఐ సా ఏ బాల్డ్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఐ సబ్జెక్ట్, సా వర్బ్, దిస్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే నాన్ ఫ్రేజ్ మనం ఎక్కడ వాడుతున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ స్థానంలో. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏ బాల్డ్ ఫ్యాట్ మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్ అనే పదం దగ్గర మనం వాడాం. అండ్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ఎ ఫ్రేజ్ వేర్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ సెన్స్ బట్ వీ యూజ్డ్ ఇట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. కింద చూడండి, ద అండర్లైన్ పార్ట్
A bald, fat, middle-aged man functions as a noun phrase. Here the word man is important. ఇందులో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఒక నౌన్ ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు మ్యాన్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అండ్ మిగతా పార్ట్స్ ఏంటి, ఏ కావచ్చు, బాల్డ్ కావచ్చు, ఫ్యాట్ కావచ్చు, మిడిల్ ఏజ్డ్ కావచ్చు, ఇది ఏం చేస్తాయి, యాడ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద వర్డ్ మ్యాన్. సో నెక్స్ట్, అందుకే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నౌన్ ఫ్రేజ్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, little bit extra information about noun phrase definition related ga. And best example you can see, I bought a beautiful red umbrella. I bought a beautiful red umbrella. A beautiful red umbrella. Ikkada I subject, bought verb, and this is object. ఈ ఆబ్జెక్ట్లో మీరు చూడండి, ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ అంబ్రెల్లా. ఏ బ్యూటిఫుల్ రెడ్ యాడ్స్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఎ నౌన్ ఫ్రేజ్. కింద చూడండి, ఏ కపుల్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ వర్ సీన్ ఇన్ ద జూ. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఇది సబ్జెక్ట్, అంటే ఏ కపుల్ ఆఫ్ బేబీ ఎలిఫెంట్స్ ఇక్కడ వరకు సబ్జెక్ట్. ఇది వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోతే అది కాంప్లిమెంట్. చూడండి, సబ్జెక్ట్ వర్బ్. ఎక్కడ వాడుతున్నాం, నౌన్ ఫ్రేజ్ ని మనం సబ్జెక్ట్ స్థానంలో వాడుతున్నాం. కాబట్టి తీసేసి ఐ బాట్ ఇట్ అంటే ఇక్కడ ఇది మొత్తం తీసేసి ఇట్ అని పెట్టొచ్చు అని చెప్పాను నేను మీకు. నౌన్ ఫ్రేజ్ కెన్ బి రిప్లేస్డ్ విత్ ద ప్రొనౌన్ ఇట్. ఐ బాట్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎ బ్యూటిఫుల్ రెడ్ అంబ్రెల్లా. ఇక్కడ కూడా మీరు ఏ కపుల్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ వర్ సీన్, అండ్ ఇక్కడ ఇట్ బదులు మీరు యూ కెన్ యూజ్ దే. దే వర్ సీన్. వాట్ వర్ దే? ఏ కపుల్ ఆఫ్ బే ఎలిఫెంట్స్. సో అలా ఇక్కడిది మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ఫ్రేజ్. ఎలా చెప్పగలం? ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్, నౌన్, ప్రిపోజిషన్, నౌన్, నౌన్. సో ఇలా చూడండి, అవర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ లివ్స్ ఇన్ ఎ బిగ్ స్టోన్ బిల్ట్ హౌస్. చూడండి, ఎ బిగ్ స్టోన్ బిల్ట్ హౌస్. నేను ఇంతకుముందు డెఫినేషన్ చెప్పాను. నౌన్ ఫ్రేజ్ రిఫర్స్ టు ఎ ఫ్రేజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ప్రిపోజిషన్. ఇలా కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు. అవర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ లివ్స్ ఇన్ ఎ బిగ్ స్టోన్ బిల్ట్ హౌస్. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ హౌస్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ బిగ్ స్టోన్ బిల్ట్. Ramya has a nice silk saree. Okay, it's a noun phrase. What to say is a mystery. Friends, ఇది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. What to say is a mystery. ఇది subject. Is verb. A mystery, it's an object. Subject, verb, object. It is a mystery. What is it? What to say. How to cook. ఇలా ఏమని ఉండొచ్చు. ఇంతకి ఇది ఫ్రేజా క్లాజా? ఫ్రేజ్. ఎలా చెప్పగలం? ఇందులో వర్బ్ లేదు. వర్బ్ ఉంది, బట్ దిస్ వర్బ్ ఈస్ non-defining, non-finite verb. So say, it doesn't indicate any tense. ఇందులో చాలా మెయిన్ వర్బ్ ఏంటంటే is, not say. ఓకేనా? వాట్ టు సే ఇస్ అ మిస్టరీ. వాట్ ఇస్ ఇట్స్ అ మిస్టరీ. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం ఏం చేయొచ్చు? ఇట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అ మిస్టరీ. వాట్ ఈస్ ఇట్? వాట్ టు సే, హౌ టు సే, వేర్ టు గో, హౌ టు రైట్. ఇలా ఏవైనా చిన్న చిన్న ఫ్రేజెస్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ వాడుతున్నాం? ఇది సబ్జెక్ట్ స్థానంలో. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి ఇట్లా అండర్లైన్ చేస్తాడు, ఇది దేనికి ఉదాహరణ అంటాడు. నౌన్ ఫ్రేజ్, వర్బ్ ఫ్రేజ్, అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్, అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్. లేదా ఇక్కడ అండర్లైన్ చేస్తాడు, ఇది దేనికి ఉదాహరణ అంటాడు. అండ్ ఐడెంటిఫై ఏ సూటబుల్ నౌన్ ఫ్రేజ్. ఇలా వేరియస్ పాయింట్స్ అడుగుతాడు ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. యూ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్. This is something with regard to noun phrase. Subscribe to our YouTube channel for more videos on grammar. Okay na? Next, వర్డ్ ఫ్రేజ్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సెకండ్, వర్డ్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏమి? ఈ వర్డ్ ఫ్రేజ్ 8th క్లాస్ యూనిట్ 8లో ఉంటుంది. ద బోన్స్ ఐ లైఫ్ అని ఒక స్టోరీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నేను మీకు ఇప్పుడు జనరల్ గ్రామర్ చెప్తున్నాను. ఈ జనరల్ గ్రామర్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత టెక్స్చువల్ గ్రామర్ చెప్తాను. అంటే క్లాస్ 5th క్లాస్ 4th క్లాస్ నుంచి ఒక్కొక్క పుస్తకంలో ఎలాంటి గ్రామర్ డిస్కస్ చేశాడు, ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న గ్రామర్ డిస్కస్ చేస్తాను మీ అందరి సౌలభ్యం కోసం. సో వర్డ్ ఫ్రేజ్, ఎవ్రీ సెంటెన్స్ హ్యాస్ టు. అయితే జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే ఎవ్రీ సెంటెన్స్ హ్యాస్ 2 పార్ట్స్. 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అందులో ఒకటి సబ్జెక్ట్, 2 ప్రెడికేట్. డెఫినేషన్ అనమాట. ట్రెడిషనల్గా పాతకాలంలో బ్రెనన్ మార్టిన్ అని ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బుక్ ఉండేది. ఆ బుక్లో ఈ డెఫినేషన్ అనమాట. ఎవ్రీ సెంటెన్స్ హ్యాస్ 2 పార్ట్. వన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రెడికేట్. Subject refers to a noun or pronoun and the doer of the action, and predicate, what the action is done by the subject, is nothing but predicate. Usually traditional definitions anamata idi. So every sentence has 2 parts. One is subject, second one is predicate. Subject refers to a noun or pronoun. Idi noun kavachu, pronoun kavachu, leda noun phrase kavachu.
Next, predicate refers to what subject does or possesses. ఇంతక అందులో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఏమి కలిగి ఉన్నాడు అని తెలియజేసేది ప్రెడికేట్. ఇన్ ద సెంటెన్స్ అదర్ దెన్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రెడికేట్. అంటే సబ్జెక్ట్ కాకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెంటెన్స్ ఉంది, కేసీఆర్ ఈజ్ ద సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్. ఇందులో కేసీఆర్ సబ్జెక్ట్. ఈ సబ్జెక్ట్ కాకుండా మిగతా పార్ట్స్ ఇదంతా కలిపితే మనం ఏమంటాం, ప్రెడికేట్ అంటాం. ప్రెడికేట్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఈ ప్రెడికేట్లో చాలా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ వర్బ్ ఈజ్ ద మేజర్. ఇక్కడ ఈ ప్రధానమైనటువంటి వర్బ్, దిస్ ఇస్ ద వర్బ్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ వర్బ్ ఫ్రేజ్. ఈ ప్రెడికేట్కి మరో పేరు వర్బ్ ఫ్రేజ్, సింపుల్గా. నెక్స్ట్, ప్రెడికేట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ వర్బ్ ఫ్రేజ్. ఎంత సింపుల్గా ఉంది చూడండి. ఎవ్రీ సెంటెన్స్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్. వన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రెడికేట్. సబ్జెక్ట్ రిఫర్స్ టు ఎ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఆర్ ఎ నౌన్ ఫ్రేజ్. Next, predicate refers to what the subject does or possesses is nothing but. ఇది సబ్జెక్ట్, మిగతాదంతా ప్రెడికేట్. ఈ ప్రెడికేట్కి మరో పేరు వర్బ్ ఫ్రేజ్. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వర్బ్ ఫ్రేజ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మెయిన్ వర్బ్. ఓకే, ఐ టాట్, ఐ సబ్జెక్ట్ ఇది, అండ్ ఐ టాట్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, టాట్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, దిస్ ఈస్ predicate. This is predicate which is also called verb phrase. Very simple part my friends. మీరు ఎగ్జిటి అండ్ టెట్, సిటెట్ లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తే వాడు చిన్న బిట్స్ అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ప్రెడికేట్, ఐడెంటిఫై ద ప్రెడికేట్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ అని అడుగుతాడు. యూ మస్ట్ నో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? నెక్స్ట్ చూడండి సార్, అండ్ ఇందులో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ని ప్రెడికేట్ని గుర్తుపట్టండి. ప్రెడికేట్కి మరో పేరు వర్బ్ ఫ్రేజ్, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ verb phrase. The dark clouds, subject, filled the sky, this is verb phrase. And Shiva, subject, drove a silver Toyota, this is verb phrase. Verb phrase lo chala important part enti, main verb. Next, Ramya, subject, and has a nice silk saree, this is verb phrase. And what to say, this is subject, is a mystery, this is verb phrase or predicate. ఎంత సింపుల్ పార్ట్స్ అంటే మనకి ఐడెంటిఫై ద ప్రెడికేట్, ఐడెంటిఫై ద సబ్జెక్ట్ ఇలా అడుగుతుంటాడు మిత్రులారా. యూ మస్ట్ నో. ఓకేనా? వెరీ సింపుల్ టాపిక్ మై ఫ్రెండ్స్. సో మనం రెండు విషయాలు నేర్చుకున్నాం, ఒకటి నౌన్ ఫ్రేజ్, రెండు వర్బ్ ఫ్రేజ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ అడ్జెక్టివల్ ఫ్రేజ్. అండ్ డెఫినెట్గా మీరంతా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్, షేర్ అవర్ వీడియోస్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, యువర్ స్కూల్ మేట్స్. These videos are also useful for school kids, 8th class, 9th class. Help learn, let others learn. See you guys.